people are complaining about tokens. But people do nani anaitwaje yule jamaa wa Who on the Beat? Nani Mavo. Mavo. Na mwingine ndo Mo. Mgani huyo? Wa on the beat? Jamaa bana. Mo mgani huyo mzee? Ndi Momo mgani? What's the name of this? There's a great producer. A producer? Yes. The guy who is championing urban tone. What's his name? Cinema Motive Didon. Oh. Yes. So unajua Motive akaingia tu pale kwa tiplo moja. Na ama vijana tu urban tone. Hapo chini tu hivi. Na wagwe na drums na nini? Aka sound ka token kanaweza tu beat moja hatari sana. Venye zinapiga. Yani siku hizi una recharging token ukidhani itanyamaza inyamazi. Na bado umeongeza. Bado haitoki kwa red mzee. Haitoki kwa red. Inasema accepted. Bado inakaa red. Kwanza yangu mara ya mwisho iliona green. Hata sidhani hata ishaiwaka green. Utaki hiyo ni green. Lakini I think they need to do something to just bring the cost of power down. Yes. Or ama waweke ile design ya mtu sasa anzio kuchajiwa per gadget. I think kila mtu apewe rate yake. Rate yake kwa nini? According because you know, there are some gadgets that use more power than others. Yes. So I think how they do the pricing for power should change. Kwani una feel depending on what gadget you have. Kwani una feel wewe umekuwa ukichajiwa ni kama uko na gadget kubwa? Uko na electric car unachajia mtaani kabla utoke. Kwanza hapo wameondokea historia ya electric car. Wamesema wanaingia AI. But hiyo mambo ya ninijo, hiyo mambo ya token. Ni noma. At least nimeona kuna watu sasa watakuwa wanachajiwa na dollars, na sterling pounds. Token zao power yao watakuwa wanalipa hivyo. Ni magani yao? I think some industrial clients or something, because they need to look for a good pricing models and I think different areas need also to have different pricing models. And also I feel kunaweza kuwa na makampuni ama maindustry za kunyonya stima venye unajua venye stima unyonyeka inafaa lakini wamepitia kuna mtu fulani uonwa bili yao ikujangi venye inafaa kukam na wao unyonya stima mob so wale watu wana distributiwa hiyo kanini ni sisi hiyo kangori ni yenyu hiyo umeingia ki mathematics kwa movie hadi venye hiyo data inacheza nayo. Wanasema kuna factory iko baba dogo tunalipia inafaa ilipe mita mzee. Inapiga mjama fulani so tatu. Because today there's also some insights. Kenya Power Board Chairman Joy Masinde has revealed how neighbors can contribute to high electricity bills, which often cause shock to many Kenyans. Neighbors? Yes. Ndaanza kuangalia maneighbors sasa vitofauti. Sasa let me give you some news. You know, she was speaking during an interview. She detailed how some neighbors had made a habit of connecting some of their wires to other people's electrical connections. Na ni possible. Sikia mzee. According to Masinde, this trick was mostly witnessed in apartments and housing units that host many people. Wamesema she noted that the trick had been unearthed during some of the visits done by Kenya Power officials to various homes after numerous complaints. Mzee hata mimi jo nijasikia ni kama wanipatia intern moja tukae naye 1 week. Lakini aseme tu stima ni nini hiyo? Inaenda wapi? I would rather sell that gadget. Kama sasa ndio inakunywa power hivyo, because power is becoming more expensive than the gadgets themselves in the home, and you are even trying to switch off some of them when kama sahi fridge zimeumia sana by the way because high cost of living ya kuzima. Alafu unajua hiyo switch ya fridge ni loud ile toa ukizima. Unasema fridge sahi storage kidogo
iko kidogo, si mingi sana. Mnaulizana na wale watu mko nao kwa hiyo nyumba, ama kama uko peke unajiuliza iko na kitu ya maana kweli? Isipokuwa maji baridi. Isipokuwa ice cubes. Yes. So anasema this is what she is advising. Anasema there are places we have gone and Kenyans complain about higher bills. Once you go, you find that the neighbor has put in one wire and the water heater or something is using your electricity. But how? Put in the one wire where? Mzee, ni possible. Unaona hizo vitu venye ziko pamoja hapo. It's very easy, mtu afungue waya moja itolewe, kaguzishwe, kawekwe, kafungiliwe. Na mtu aone na stima yako. Na ametoa wapi hiyo uradi, hiyo technology? Ati uradi si inafanywa na watu wa mastima. Si mtu tu bora anajua. Bora ni masaa yake ipigwe na ifanywe hivyo. Juu kuna best yangu alikuwa anaishingi area fulani pale Utawala. Ashainiambia ati wao buying tokens na stima kwa zichangi. Then I wonder, nikashanga how. Sisi ndio wao wako hiyo mboka mzee. Na wao ni kuhamia, walihamia hapo. Kama kitambo ghetto bulikuwa na watu wangekuwekea stima na KPLC imezei. Walikuwa wanaitolea pale kwa kikingi. Na unapewa stima mzee. Unalipa a flat rate every month. But I think bado kuna bado ziko hivyo probably. Venye watu wanakuanga na passions ya vitu different, ni kama kuna wase wanakuanga na hiyo wako passionate sana about story ya kugenerate energy na power. So unajua mpaka wale wase walikuwa wanaenda to the extent of kurusha sijui maweza nini kwa choo. I was one of guys. Ni venye siku teke nishaiweka mpaka shone na battery kujaribu kugenerate power na waya mbili. Kuna mzae huko alikuwa amerusha waya sasa ndani. Anasema itoe power huko. Na ni kweli ilikuwa inatoa? Hakuna power mzee. But there is a way, it's like trying to create biogas. Yes. It's a renewable energy. Sasa so hawa say bado wako hadi wa leo. Yes. So wanasema kama if you are living in an apartment, just get an electrician to look into your wires. Sasa tumerushiwa ngori. Si ndio, sila sasa unajua si hapo ni mtaa kwetu. KPLC cannot go around all the apartments checking ati waya za nani ziko kwa nani. Sasa hapo watu wametengenezwa mboga ni watu wa stima sasa. Watu wa stima sasa wako mafutani. Kama mimi lazima niite mtu agunje angalie ni ukweli ni sisi ama hii ni kipindi yao watu wa stima. Watapiwe mboga. Juu wase wa stima bro ni wengi sana. Na sijaisikia chama ya wase wa stima. Hapana, lakini ni wengi, lakini kuna wale wanajua kazi yes. Na wale hawajui. Unasijui ama unakuanga rada sana ya msee wa stima mwenye haujui akikuja kushughulikia. You must be very careful and look what he's doing. Even if you don't understand, kuna basics utaona. Ni kama mechanic. Lazima uangalie huyu mtu anafanya nini. Juu sasa wanasema mzee mtafute mzee akuje kuangalilia, na wanasema Kenya Power would also be introducing smart meters to help customers identify gadgets consuming the most power in their homes. Sasa hapo we are speaking. Lakini sasa hii nayo tupewe bure tena tusiuziwe. Hiyo smart gadget yenye inaweza kwambia ni nini na kula moto sana. Ni mtu arudishe hii kitu ako nayo inaitwaje hii kitu ya kuweka tokens. Upewe sasa kengine kenye kanaonyesha. Juu ni vizuri ujue ni nini. Kweli. Badala ya kushinda umekasikiria watu wanaona TV sana ati ndio inakula moto na labda ikuli. Si TV labda. Ni vizuri. Hiyo itatoa maukweli mingi sana. A lot of truths. Unajulikana ni room gani power inaisha, iko watu wanawasha tu mashini tuwakujitengenezea furaha. Unasema kutakuwa na expose ya Kenya Power. Sikia ile data inatoka inasema the most consuming machines yenye ina consume moto. Unaona kangaje zikenye njina ile computer haitoi njina, lakini inaleta inasema
kametengenezewa Vietnam. Portable charged inatoa jina ya portable charged device. Unaanza lazima ujue ni nini. Portable si fridge. So and they have also said she said also that the company is also adopting new strategies to address customer dissatisfaction. So and akasema they are shifting more to a customer centric system which involves open and frequent communications with Kenya Power. Wow. Yeah, we are looking forward to see that. Yeah, that's very innovative. Because hakuna venye watu wanaishi mtaa the same utapata watu wengi they have the common gadgets. What do we call common gadgets? They have a shower, probably, or a water heater. They have a TV. And probably it's because smart TV zimekuja mingi pia na bei kaenda chini. Watu wengi wako na smart TV sana juu ya YouTube. Ndio. Haya, wako na nini nyingine, wanacharge masimu huko ndani. Kweli. Na simu zinaweza kuwa ni kadhaa. Yes, kuko na fridge. Yes. Wale wako na jiko, oven is rarely used yenye inatumia stima. Kweli. Once in a while saa ile watu labda wanataka kuna inaitwa aje, kuna kikitu imeshika mtu apige tu keki ama afanye mambo fulani. Na hiyo ni very rare. Ama grill nyama. Na hiyo ni very rare. Juu makeja mingi za mabachelor, oven mzee hata unaweza ifungua hivi upatane na mende bro. Haijawahi washwa. Iko na mpaka ile notes, ile manual ya hiyo jiko. Kuna jiko nilipatanga, it's until I got someone who had wife material tendencies that the oven was used. Ikawaka for once. Iliwaka hata mimi nikashtuka. Nikajua kumbe hii kitu inaweza tumika. Yes, the jiko tu na kuna ile jiko nyingine pia inatumia stima ile ya ya kupika unaweza tuwekelea sufuria. So those are the common gadgets in most houses. Pasi inanyonya pia. Pasi. Si ndio pasi. What else? They are common. Na ile kajag ya maji moto. Ile kajag ya maji moto. Hizo vitu sasa. Na dispenser labda. Na dispenser sasa kama mnataka hiyo maji baridi na nini. Microwave pia watu wametumia sana. Basi. So unasikia? Kuna watu wa matoaster, blender. Kama nyumba iko na unajua kuna passion. Kuna nyumba ukisikia kuna watu kuna passion ya kutumia blender. Kufinya blender. Nini nyingine? Na mashini sasa za kunyoa. Kama kuna watu wanajinyolea mtaani. Kuna watu wanajinyoa mtaani. Na happiness gadgets. Happiness gadgets. Wale wako nazo. So I'm saying in a certain area there should be what we call an average price. Yani unajua ni tukiongea mambo ya stima haushtuki nikikwambia yangu na mimi sishtuki nikikwambia yako. Kweli. Juu kila mtu hakuna msee uongea story ya stima kama ametulia. Wote uko wamestuka. Kila mtu anashuka kwani mimi niko na unataka kupiga hesabu yako. So I actually support the availability of something that will make sure you know ni nini hiyo inatumia stima hivyo. And people have started employing ways of saving electricity. Ukishajua kwako ni hiyo shower inakula stima, you have just seen how people are improvising. If you work somewhere and there is a shower. Oh my God, tumeona mzee ametoka kwa shower kwa job. What do you do? If your workplace has a shower, mali toka kazi kama umeoga, kifika mtaani ni kudozi. Unaingia kama umelala. Kesho unaamka, passport yako pasafi umetoka. Beba sabuni. Utu bag tunabeba siku hizi. Majim manini. Kumbe ni masabuni unabeba. Unaweza pata jamaa piga sabuni yake hapo safi. Na hii tu mikono mnaoga na watu. Hii ati unaona hii style mpya watu. Sasa badala ya bathing towel unaweka ni kama gloves, alafu sasa unaanza kujida. Hiyo sijaifikia. Watu wako na mambo mengi. Lakini hiyo ni convenient. Unajua kuna maeria ukiosha kama ni lazima huyu kitambaa lazima ipige hivi. Lazima ushike hivi.
So mkono inaenda. Yes. So that's I think hata pia mgioshana sasa kama wale I think sasa inakuwa I think ilitoka hapo. Juu tena ile ya wala upaka mtu samuri tena na kitu unamkumudha nikogo kaosh. Halafu mpige maji. So those are some of the ways, but I think that issue of tokens need to be checked. Yeah, it need to be addressed. Yes. Na alafu hakuna ingekuwa hata kuna service ya kuredeem bonga points ikuwe token to vitu. Hey, those are poverty innovations. Kama unaweza buy token na credo. Yojo kuna time jo inaweza katika jo na huko sawa. Tena na labda kuna mtu alikuwa bavu. Na hajajikamua. You know, I'm a sad man. Why are you sad, Mr. James? Because my sadness is coming from the fact that I'm a big fan of samak. Samaki. And you know that. Lakini ile kitu unistua na wewe na samaki ni ile speed unaidishi bro. Bro, sasa unakulanga unajua mtu amekupita unashangaa mbona jamaa anaenda mbio hivyo. Kwa hii highway la ni usiku. Unajua njia mzee. Naona ni kama utambui mifupa za samaki. Za tilapia. Au zitambui. Nazitambua mzee. Ni venye samaki nataka hiyo precision. Precision gani? Ni venye ina moving kwa maji. Lazima yani. Lakini kwanza unaipiganga audit kabla umeze. Lazima ufanye hivyo. Don't engage. That's why you know my fish spots. Yes. Ni ukweli. Unajua mahali ndakulanga samaki. Juu hapo samaki najua ni predictable. Yes. It's like so unajua venye samaki hapo ukua. Ukienda ile nyingine samaki nyingine tulia, polite. Usitage mbio. But siri pia ni kama unataka kukula samaki haraka, nunua samaki kubwa. Kweli Ndio nyama tena hapa katikati utangangana sana, mifupa ni kidogo. At least iko na tactics. Iko na steak. Unaweza chomwa hivi, but sasa kuna kale unashika kanyama unaanza. Lazima uko polite. Yes, you have to be patient. Hapo ni kadogo. Juu nayo ukaweza kumeza hiyo wewe. Nishaipigiwa story na mother fulani alikuwa anatoka UG. Alikuwa ameenda biashara nini. So akicheka kabla check out akasema adishi. So amesha clear, amebakisha tu kwenda kuchukua bag. Wametoka kwa hiyo Kampala town wa kule. Mzee akanyongwa na mfupa ya samaki huko bro. Na ujue alienda kwa choo akajaribu ati akatema mate mzee damu bro. So ikabidi amerebook tena hoteli. Nini apelekwe hosi. So hata nilikuwa nauliza ule madhawa pale mtaani story ya samaki kama wanakuanga na anything Ruth. Na Ruth wa fish nimuulize kama anakuanga na anything. Sign hapo imeandikwa. Any accident mtu ajue ama ni yeye anajipanga ama hoteli getting choked in these premises. Get choked at your own risk. Mimi samaki big fish. Kuna siku tena nimeingia kwa Wakalusi huko bypass. Nikaona naweza piga large. Uliamini aje pia? Hapo ilikuwa mara ya kwanza ama mara ya kwanza? No, ni mara ya pili because nilikuwa napiga ile ya pale couch kasa. Sasa mzee nikaenda nikafikiria I don't know I was in which mood. Sema letter large. I know that mood. Large ni ile kubwa. Sasa mimi nafikiria tu large ni kuna ile large nimezoea. Kwani large ya pale ni normal. Sasa ule waiter akaniuliza tunataka large. Akaniuliza mko wawili, nikamwambia wewe niletee large. Unajua hiyo point stakangi mambo mingi. Wacha story mingi. Leta samaki large. Mambo ingine I am the customer. Yes, I am the right. Customer. Yes. Supervisor akakuja. Niaje jemo? Umeitisha large. I think alionawaja confirm labda huyu waiter. Hii order isikue. Apigishi data. Hii order ikue right. Basa ilikuja hata kugeuza blanda. Kwani large inakaaje? Anayo ni samaki mzee. Sindio? Large za area zingine area ya pale kwangu large naweza piga. Large ya kwangu ni medium ya kwako. Fish ni tamu.
au vile pale kwa Usumo pia samaki ni best. Kila mtu ni notice, kila mtu ako na recipe yake. Kuna hiyo kasupu lazima uimport mse. Wenga wasa utolewa ndani ya Homa Bay ama Siaya mahali huko. Jamaa anajua duku mix kasupu ka samaki mzee. Akiwa protected mbaya. Mbaya. Sasa you know I'm a sad man as a fish lover. Yes. Why? I've seen some news that sex for fish contributes to new HIV infections among Lake Victoria fisher folks. What? Sex for fish? Yes, there's a lot of Kenyamonization of the fish market. The fish market has been Kenyamonized. And Africans, it is high time we gather here Wendy and discuss to Kenyamonize the fish market. What is happening? Sex for fish along the beaches in Migori County. What is among sex on the beach? Sex for fish in the beaches. Hapo sasa ndio matamuchi kidogo kulingana ni nani anaambia. Umetoka wapi? So sex for fish along the beaches in Migori County is among factors leading to new HIV infections in the county. According to a coordinator of the Fisher Folk program, Mr. Paul Obiero, he said that sex in exchange for fish is still witnessed along the beaches. Hence, many fisher folks are still at risk of acquiring HIV and AIDS. Obiero said some women are not getting into sex with the fishermen because they like it, but because that is the only way to get fish from them. Who is fishing here? Cliff, you did. Let us be serious in this conversation because it's a serious one. Nimeenda kutega. Kutega samaki. I see what you're doing. Kila mtu anatega. You know, nimeenda kutega wakifika nazo. Watakuwa wameshatega. You know, and it's unajua hawa mafishermen ndio waambia hawa mother kama unataka nikuzie samaki BMZ. Lazima hata kama unalipia samaki bado kuna ngwati lazima itembe. And it's so sad, Very very sad. No, so because na hiyo samaki ni ina consumer homestead consumption ama ni business? Hapana, ni za business mzee. Hata saizi unajua kitu na feel lazima sasa nitaambia all my fish dealers, yes. is your samaki vagina free. Like there was no vagina used so that this samak could be fished. Would ifiki hapa Nairobi. Unajua I saw some companies, like I think Apple was one of them, and they have a way that they check that the labor used to manufacture the phones in China is not child labor. So there are companies who have signed something and they have a way of tracking that they cannot buy something that has been manufactured child labor ilitumika ndio hiyo kitu kitengenezwe. So I think even this we need to set a system, juu sasa samaki ni kama inafika ikiwa haramu kidogo. Ile mambo imetumika sio halal. Lazima unauliza mtu samaki yako ni halal ama ni nyingine. Hapo unani halal fish. Ndio hiyo mzee, tujue hakuna venye inaweza kuwa inatumika vitu kama hizo. Lakini sasa upelelezi utafanyaje juu sasa nimeanza kupiga hesabu ati nifuate mtu wangu wa fish nione ile transaction venye inafanyika. Nitamfuata nione akiendea hiyo mzigo. Niliona hata kama analipia samaki kuna kitu kingine anapeana. See, you know this is so bad, because this guy is saying they have been able to also to do sensitization along the beaches, and now the number of women engaging in sex for fish is now coming down courtesy of the empowerment. Manielewa? So na washoaje kwa hiyo empowerment? No, I think it's just a campaign to show people that the business can still happen, but sex does not need to be a tool
Unanielewa? Because mzee, hiyo kitu si mara ya kwanza imeletwa. I think there's even a documentary about it ukienda YouTube ya kitambo. So it's something that has been happening. So I think sasa ni kama wameingiza tena ikakuwa ni kama ni culture. Ati ukitaka kubai samaki lazima. So because I think ni kitu noma sana, because now they are being advised also to use available preventive measures, because the majority of them are still at high risk of acquiring HIV and AIDS. Damn. Sasa tena kama mzee wenyu ni fisherman pale, tena mnaanza kumuona vitu tofauti mkisikia hiyo story. Msikia madhia ndo kufunga busy ya fish. Ndio hapana. Anakuita man kwa muongeleshe. Na ujinga. Tulimkataza hiyo biashara sababu tulisema hiyo itafanywa huko. Sababu pale samaki ndio. So I think the folks who bring our fish here. Yeah. And we need to be assured by the zaida kwa niulize mtu samaki yako ilitekwa design gani. We are passionate lovers of fish, especially those of us who ate fish maybe a couple of times when during their childhood, their entire childhood. Yes. Or never eaten a fish. Kuna watu wamejinulia samaki. Ni ukweli. So kitu cha kula ya samaki labda ile mafuta ya samaki ile ile ya homa ile. Ile ulikuwa unapewa. So as fans of fish, the quality of that mafuta dependent on how well your family. Kuna yenye unaletwa mzee ukipiga jo lazima umeze haraka, na kuna yenye ilikuwa inawekwa kasukari kidogo. So depending on the levels of poverty. Yes. So as lovers of fish tuko concerned sana na nipoa samaki tufikie ikiwa safi. Kweli. Na the system, the way with which it was gotten out of the boats. To be a clear ndio way. Tukienjoy meal. Isikuwe tena na maswara. Unajua we were talking the other day how culture has restricted some things. Like in the Gikuyu culture, if you're a man, you cannot attend some rituals, some cultural rituals. Hizo si rituals, inaitwaje hizo practices hizo kama umefanya mambo fulani. Unafaa kuwa msafi, usikue ulifanya mambo fulani. Even in the Bible kuna watu ulikuwa nakaa kama 30 days hivyo kiwa wamejisantan madie hekaru ine. Yao ndio hiyo kuna vitu umeavoid. So hata hii side nyingine ni poa tuangalie hiyo pia. Hata wewe mwenyewe kuna sometimes ukijua wewe ni mchafu, wacha tu kwenda mahali unajua watu ni wasafi. Chorea create excuse. Uzacha avoid tu hizo manini. Kuna watu uleta hizo maswara. Ndio hivyo sasa. Made for me. Unajua kuna zile vitu najuanga they are made for you. Kama nini? Ujamia mtu I was made for you. You were made for me. Yani ni wako. Unamwambia timing kulingana specs zimeingiana. Hii nut ni ya hii ni ya hii inatoshea. Yes. Ulikuwa unataka kusema nini? Nut ni ya bolt. Washa. Ni washa unamaanisha. Sasa iko mambo mingi sana. Kuna msanii naona management yake ilikuwa imesema amechizi, na yeye ametokea kusema yeye hajachizi. What? I think ni showbiz kidogo, I don't know. Ati watu wanasema nimechizi, alafu natokea nasema sijachizi yoya. Niko fiti. There's a lot of things happening. Na nini ukichizi ni management inafaa announce ama ni familia yako? Wewe ukichizi sisi wase wa dress ndio tutaanza. Sisi ukichizi wase wa dress ndio tutaanza kukutrace ama ni familia. Ama mtaweka nini sign. I think Job watasema hizo vitu nasema they are not in any way related to the values and principles of trace in South Africa. Hivyo ndio watu wanafanyaga. Ndio hizi mavitu za kuchizi kwanza unajua siku hizi zimeanza kukua. Watu wanaweza anza kusema umechizi. Ama sana ni watu. So nakumbuka kuna ule jamaa tulikuwa tunaambiwa ati ni kama anachizi. Ndio
Ala wanajua watu wanamfuata wanataka kumumaliza. Yes, I remember that story. Yes. Hallucination. So ni watu usema. Ndio maana mliambiwa mchunge sana mnatumia vitu hapa town gani. Unajua unakuja hapa town unashikana na grupu ya vijana. Wanakuambia bangi sasa ni ya watoto. Iko vitu vingine watu wanakunywa. Wanakula. Kukula. Sasa wewe na umetoka tu. Yaani unajua ni kujikubali na kuanga kitu muhimu sana. You are very unajijua. You know you cannot deal with the thoughts of the next level. True. Sasa unaanza kukula mavitu tena mambo inakuharibikia. Hivyo ndio inafanyikia vijana. Kuna tu kitu unaweza pata watu wakitumia usari tu. Mimi kuna vitu siwezi tumia kulingana na mali nimefika financially. Jua. Nikikuja nipate mnapiga blue yenyu hapo safi. Imetolewa kwa box iko na ama mnapiga inaitwaje ile ule nani King George 5. Is it 5 or what? Ndio hizo mzee. Pombe imekuja na barua. Alafu nianze tena nikaa nataka kupiga pia. Wacha tu balozi. Wacha nipige balozi yangu. Kesi unaweza deal nayo. Unapologetical. Ndio. Yes, exactly. So it's the same. Tunasemanga na ni vizuri uambie vijana jua umetoka wapi. Kwa nini? Usipatane na vijana pale hata kwa university. Wametoka familia ambao first of all familia inaweza afford kununulia huo kijana dawa. Yeye anatoa pesa nyumbani kununua dawa zile anatumia. Yes. Secondly, na hizo dawa si cheap. Secondly, hizo dawa zikimharibu anaweza pelekwa rehabilitation center. Not in the country, even outside. What? Okay. Watu waendangi tu hosi. No. India ya babara. Kuna vya rehab ya nje. Ziko. Naona. Wewe umekuja, you know where you came from. Yes. In your whole entire constituency, there is no rehab. A few counts were sold. Your member of parliament was involved in one way or another to support you financially. And the signature of your pastor is somewhere in your document. Unakuja hapa kwanza kukula madawa ya kulevya. Uko na signature mpaka ya headman. Mpaka your aunties watu walijipin. Watu wengi sana. So you need to know before you engage in some. Ni noma. Unaambia tu majamaa mali nimetoka. Hainiruhusu niguze hii kitu mnakula. Kwa wakati huu. Waja ni wajane nayo. Relax kwanza tuliende. Sitaguza. Inaweza nipeleka mali ziwezi jitoa. Yes. Because that's what will happen. Unaona? Ni ngori sana. Watu huko kwenyu wamekaa kwa maombi, ni dawa inafaa itoke kwa system. Maombi haiwezi kutoa hiyo dawa. Na unajua wewe rehab unarudi ocha. Na rehab utapelekwa rehab yenyewe. Ni life bro. Rehab ya life unajua hiyo kuna ni life itakupiga kitu. Benielewa, so people needs to be very careful, yeah? So yesterday there was the former Chief Justice Maraga. He was tasked to do a report on police recruitment. Do a report? Yes. And one of the things that came out from the report is that top police officers sell key jobs, including recruitment slots, for as high as 600,000. The Maraga Task Force report reveals. The report says corruption runs deep in the police system, and whenever recruitment is announced, the top leadership divides available spaces among themselves and offer them to the highest bidders, making the exercise on the fields a mere charade. What? A mere what? Charade. Yani ni kipindi. Yes, according to the report, number one is that the recruitment is largely based on corruption, cronyism, nepotism and political influence, not merit. Political influence? Yes. You know, this report is supposed to give us
why probably we have issues of quality, some quality officers pale kwa force. Kuna of course there are so many quality officers, yes, but there are issues of wrong quality. Yes, nashika hiyo quality unasema. So wanasema hiyo wrong quality, it is because during recruitment it is largely based on corruption, cronyism, nepotism and political influence, not merit. Okay? There is rampant bribery during selection exercises, with slots sold up to 600,000 if not more. Okay? The manual one-day recruitment is untenable. That is what they are saying. The system of recruitment needs to change. Yeah. Okay? People need to deal with corruption. Okay? Then the oversight agencies should be involved during recruitment. And then they raise age of recruits from 18 to 21 years to address immaturity of entrants. Kuna immaturity mingi sana of entrants. Yes. Kuna wale vijana wa tutakuja tuwakange. Ndo chishi. Maitoka zitalia. Hizo zilikuwa ni nini? Mpaka unaweza shanga, hey, who has given this guy authority to be in charge of security? You understand? So there's some very good recommendation. Na kuna hii kitu inafanywa, nimesikia fununu ati NYS going forward, ukiingia NYS sasa baadaye ndio utakuwa recruited ukuingie kwa nini inaitwaje, kwa jeshi ama polisi. So si ati kuchukua wasee wengine. Yes. By the way, the guy who si NYS na kuanga willingly. Yes. The guy who has decided yeye mwenyewe anasema mimi nataka kuingia NYS. Yes. Uoni huyo jamaa already yako na passion. Yes. True. Ya hiyo shughuli. Sasa Murio tu mwingine mwenye labda ati mzae wake ako na political nini kwa hiyo constituency yao, anajuana sijui na nani kazini yake, sijui ni mkubwa sijui wa wapi. Kuna mtu atapigiwa simu. Yako ingilio. Hiyo ni direct. Onandaga tengera. Hata kimbia. Baka jamaa ati hata kimbia ati. Sasa huyu ndio jamaa sasa ati anaingia kwa security. Yes. It's crazy. Yes, it's crazy. Very crazy. Instead of considering the guy who has passion. Yes, he wants to serve security matters. Yes, he wants to serve the country. Or is a calling. Yes. Hiyo ni kama kukua mode by the way. Yes. Amwezi lazimisha mtu kuwa mode. Yes. So that is what and I support that. So watu watakuwa naingia, ndio unaingia voluntary. Unaingia kwa system voluntary. Yes. Wazo uingie NYS alafu sasa uwe. Na pia sasa hii recruitment ya NYS ikuwe pia corruption free. And that age hiyo watu tu wakwe ni vijana wa mtaani wenye wanataka kuingia kwa system. Na hiyo ndio kila mtaa lakini mtu kukwe na mtu fulani yako kwa system. Na hiyo age hata kutoka 18 ati kuna recruitaje mtu wako 18. 90% of people who are 18 years don't know what they want to do with life. Niazil wewe ulikuwa bank ukiwa miaka 20 years very. Sasa unaingiza jamaa police force alafu after a few give up haone hapana hii kitu walikanja lakini haiko. Mimi ni bambi. Ni bambi. You guys wanted to secure my future? Na huyu jamaa I don't want that. Na huyu jamaa hakuna kitu mtamwambia because already he is trained. Yes. So that's why to address immaturity of entrants. Kuna huyu jamaa usijui ni wapi huko alishoot sijui anaitwaje askari jela. Somewhere huko na akashikwa askari mwenzake si mwenzake askari akashuta askari jela. Very sad. Sasa mpaka unashangaa ati in a bar fight. So it was not even friendly fire. Ilikuwa bar. Sasa unashangaa kwani mimi kuna kitu moja nasema I don't know what will happen and I think this has to come from the leadership of the police. Kuna masaa ya kurudisha hizo bunduki. Kweli. I think there should be a very strict law that nobody needs to come to the bar while they are armed. Just because that's your job. Unaona because jamaa anatembea hivi mpaka mnaweza tell akona ndenga anaona akona ni mbaya already. So I think they need na pia wanaenda wana change msee anaingia pale kwa bar kama mtu wa kawaida. Ndio tukikunywa hata I think sometime also they are not able to get the right information or details or even to know how to help because people already have the perception that
ule ni karao. Kweli. So watu kwa bata wanajifanya hawana uwezi jua mambo. Uwezi jua mambo But if they were I think they would be able to even contain the security of that area better. Sina ukweli? Sana. So those are hiyo ndio mambo, and I think those are some things that if we could achieve that, yes, tunaweza kuwa mbele because sana. we'll have a very professional police force, because we need that. Hata we are still doing well with what we have, but it can get better and better. Hata traffic isifanywe jona mse ameboeka. Jamaa tu wako hapo wase kwa zebra crossing ako tu TikTok anafanya hivi. Jami imeshika ni mahoni tu. Jamaa alishaboeka na job. Na wengine wameshikana wanne, wamesema mahali waangalie insurance za watu. Yani mnatafuta tu keroma live inaonekana. So I think there are some things that needs to change. Ameambiwa akiingia lazima ile maziwa kwanza irudi. Target mzee. Kuna yake. Those are good reforms. Yes, they are good reforms. Tutasikiza. And I hope that task force can be taken seriously, because tutatengeneza nchi yetu. Haiko na ukweli. Hiyo ni mambo ya kwani haiko aiambiwa patiane report tofauti. That is very true. Yes, inatoka vile iko. No mincing of words. No. In an undated file by the Ugandan president, President Museveni. Yes. But I think they should now edit and call him Museveni. Oh, Museveni. I think now he's on the Museveni level. Yeah. So he said something very interesting. We should hear it. It's about some of the parameters that you can use to measure how you love yourself. Oh, they are parameters. Yes. Inaitwa love gauge. Yes, unajua sasa hiyo ndio inakupatia sasa, kabla hata before you demand love from outside or from other people, kwanza ujue kama unajipenda. Yes, because it's very hard to be loved. Lavometer. Yeah, it's very hard to be loved when you don't love yourself. It's a very difficult task. You can't. Unapatia watu kazi mingi. Sasa ujipendi. Yenye hata hujui. Ujipendi na watu wanakupenda. Sasa wanashinda wakikuwa pressure. Hata wewe mwenyewe unapata pressure. So he said this, alisemaje? When you love yourself, avoid alcohol, avoid cigarettes, avoid drugs, avoid umalaya. When you love yourself, avoid alcohol, avoid cigarettes, avoid drugs, avoid umalaya. Wow. Sasa hiyo tukiapply hapa tao watu hawajipendi. There is no love to themselves. And I think there are very many people who don't love themselves. Those parameters. If you practice all those things, you don't love yourself. Alcohol, cigarettes, drugs, and umalaya. Yes. By the way, what if you have all of them? Then you don't care about loving yourself, because you are using the drugs as you are doing the umalaya. Unajua sasa wewe ni uko na, I think what he was meaning is how you can escape from addiction, because if you are addicted to alcohol, dopamine, cigarettes, the nicotine has some dopamine, the results, the drugs, dopamine, and then the sex, dopamine. Anasema avoid, what he's saying in not so many words is that limit the usage of high dopamine products that you consume. Okay? Yani dopamine inaweza kuwa dangerous hivyo. Very dangerous. Very dangerous. Ni noma. Kila kitu lazima upime. Limited amounts. Balance if you must do. So unaweza fanya zote kadogo kila each. Kama ni alcohol ukunywe kiasi yake. Ndio ukunywe wakati ya functions. Unajua wale watu wanasemanga mimi najua sikunywagi. Lakini kama leo ni unajua ni ya mtoto,
So unajua siwezi kosa kukunywa. Hii ni hata kimila haitaniruhusu. Unakunywanga kwa functions. Ama unaamua siku moja labda ni once in kama 3 or 4 months. Piga sherehe nyingine hatari. Cigarettes ni shisha, tafadhali tuaje kuweka shisha. Cigarette ni shisha? It's just a fashionable cigarette. Na vape? Zote hizo vitu zote. Ina venye jo shisha moshi mzee, kuna watu wanapiga. Kuna mtu unaonanga mpaka umuoni huko. Kama anawatisha venye lungs zake ziko. Mapua mzee inatoka na moshi, inaweza piga ile drawing. Akafanya tu hivi na jichora zigzag. So and then of course mandawa ya kulevya. Hizo ni gani? Drugs? Bangi. Bangi ni drugs? Yes. Lakini unajua Rastaman anasema that's a white man who wanted to make you lost. He doesn't want you to meditate and to be wise. Yeah. He want you to see one side of the kind. You see, man? I get you, man. This is a holy herb, yeah? Yeah, this is a herb. Yeah, yes, Rasta. So if it was bad, why did God create it? He would have banned all the plants, man. Yeah. Sasa iko na hivi vitu vingine town. Maunga manini vitu kama hizo tundawa nasikia imeshuka bei huko. Ukienda kusikiza muziki fulani lazima mumeze ati ndio muzikie hiyo muziki vizuri. Unajua iko tundawa show fulani ati huwezi enda kusikiza hizo ngoma. Unaweza piga ukienda Mugithi? Wahe nilie. Unaweza kwa phobia mzee ukimbia. Hizo ni madawa gani hizo? Kuna tu muziki hapa town unasikia ati ufai kwenda kusikiza hiyo tu muziki kama unyameza kandawa. Hizo mangoma. Lazima ukue yani uko na vitu mingi. Sasa kangethe fulani anakuja na hiyo ukiwa umetoka hocha uipige unalipuka. So unajua kama ujipendi kunywa hizo. Yes, anasema wachana na hiyo tu vitu. Yes. Umalaya ni nini? Iko na classifications. Kuna watu wanafanya umalaya lakini kulingana nao si umalaya njoo labda hawalipi ama hawalipwi. Si nini cash on delivery. Wacha tuangalie kulingana na kamusi. Kamusi ya nani? Wanasema from the dictionary inasema the practice or occupation of engaging in sexual activity with someone for payment. Okay. I think let's just be clear. If you have been paid somewhere, just know you have been in a business. If you have paid somewhere, just know you have been in business. And you have been engaging in prostitution. And you know what is payment? Either as a buyer or a seller. Yes, so yes, both. Let's look for payment because so that people think payment is only money. What did you look for? How to pay for? Wanasema what is the simple definition of what are the means of payment? Okay? In the business. Yes, yes. Payment is a transfer of money, goods or services. In exchange for goods and services in acceptable proportions that have been previously agreed upon all parties involved. Hapo ndio watu wengi wana ignore. Yes. That has been agreed. Yes. By both parties. Yeah. The mode of payment does not necessarily have to be money. Yeah. It can be a good or a service. Or something in kind. Yes. Okay? Yeah, so we needed to just know that. Yeah. To get things right. Yes, so that the buyers can stand on one side. And the sellers. And the sellers. Yes. Yeah, so before you demonize a seller somewhere or a buyer, probably you have been a customer somewhere differently. Yes. Yeah. Or a buyer differently. Yes.
and you didn't know, or Yeah. you also sold differently but you didn't know you were selling. You were selling, yeah. You Yes. sold without knowing. Yeah. You Was- are in business. Just Yes, that, ni you- kama venye mtu anasainishangwa agreement, sale agreement kama hajui. Napata ameuza shamba. Na pia unaweza kuwa uli benefit but kumbe you are ni kuuza uliuza. Yes. Lakini unajifanya si kuuza ulikuwa unauza. Yes, so yeah. Hii hata siuzi. Hii ni yangu ya kupiganga maraundi. Hii lava. So let's just be clear, and I think tomorrow is another day. Kesho ni siku ya Alhamisi, sio? Mzee nayo nimekubaliana nayo, masiku zinasonga. Siku zinaenda. And tomorrow the leap year in some countries, it was the only time that women would propose on men. What? Yes. I hope we expect to see that around. We can start the campaign now. In Britain, in Ireland, and I think somewhere in Spain. It happens once in 4 years. So tomorrow is a special day, right? So tomorrow was the only day that roles were reversed. Yeah. And women tried treating men. So the next leap year will be in 2028. Just add 4. Yeah. Yes, sir. Tomorrow is a special day. Yes. I had not given it the attention. Yes. So you need to know. Yeah. So in case you see something happen, culturally, it was a practice as a culture in some of those European nations. But the world has changed. Mambo imebadilika. Kesho. Kesho. Tuonane kesho.